Bom dia. Tá quebrado, né? Uhum. Meu Deus, todo escangalhado. Bom, gente, o que eu tô falando aqui é com o telefone do meu esposo aí, ó. Tá só a misericórdia, quebrou. Bom dia, meu povo. Começando aqui, minha gente, mais um vlog hoje. Pra nós, né, povo, porque nós precisa, né? Era pra me ter postado quarta-feira um videozinho, mas não postei, né? Mas aqui estamos. Vem cá, nenenzinho, dá um oizinho aqui. Eu gravei um vídeo aqui sem querer do meu pé. Mas é isso, minha gente. Já um início de dia hoje abençoado. Tá aqui o bebezinho que vai pra escola. O Diego vai levar elas pro ponto, né? Que ainda nós estamos na peleja da glória do carro. Mas é isso, né, povo? Minha gente, vocês que estão chegando agora, povo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro da nossa casinha. E segue também, minha gente, lá no Instagram, que eu vou deixar passando aqui embaixo, né? Porque agora nós é chique, nós aprendeu. Vou deixar passando aqui embaixo o Instagram. E é isso, meu povo, vamos embora pra mais um vídeo. Povo, mais uma coisa, voltando aqui, ciliuda, ó. Minha cunhada tá botando meus cílios. Botei um cíliozinho pra ficar um pouquinho mais bonitinha, né? Porque tá só a misericórdia, só o sangue. Aqui tem essa TV que eu vou ter que pendurar lá no quarto, que eu não pendurei ainda. Mas é isso, minha gente. Chega de enrolação, de falação. Vamos embora pro vídeo. Olha aí, pessoal, a Luzita, o Dieguito. Isso, minha gente. O meu irmão já levou elas lá no ponto de ônibus pra elas pegar o ônibus pra ir pra escola, né? E agora eu vou mostrar pra vocês, minha gente, a real situação aqui da minha cozinhazinha, né? A glória de Deus. Temos ali aquela ferida ali. Mas um dia vai ser arrumada, em nome de Jesus, amém? Vou mostrar aqui como é que tá, né, povo? Porque a vida é real, vida realíssima. Temos pantufa no chão, que epa, chinelo, toalha na cadeira, o saco que ontem nós pedimos lanche, ó, as coisas de comida. Aqui temos pantufa também lá, aqui também, a TV que eu tenho que pendurar, botar lá no quarto. Deixa eu ver. Aqui temos uma loucinha na pia, ó. Eu já vou dar uma organizada aqui rapidinho.
got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah, so go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up my phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am. Oh, you're crazy, crazy. You're bullseye out of your mind. You're crazy, crazy in every way I can find. You're crazy, crazy. The more I think of it, I might be crazy too. Crazy for wanting you, no. I'm just about done. I guess we'll talk when morning comes. Just chillin', keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am. Oh, you're crazy, crazy. You're bullseye out of your mind. You're crazy, crazy in every way I can find. You're crazy, crazy. The more I think of it, I might be crazy too. Crazy for wanting you, no. It's 9 a.m. Last night we fought down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical, against all odds. I call it love. I call it love. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, so step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am. You're crazy, crazy. You're bullseye out of your mind. You're crazy, crazy in every way I can find. You're crazy, crazy. The more I think of it, I might be crazy too. Crazy for wanting you, no. I've tried, written down the words to say. It is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right. There's no doubt in my mind. Baby, you're the one. And tonight I am going all the way. But when you touch my hand, it all goes away. The things I planned, the things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Ooh, ooh, ooh. And all the things that you do. Ooh, ooh. Sounds like a fool, 'cause when you touch my hand, the words goes away. What I am trying to do is say I love you. Então, minha gente, depois de umas cantorias, tá meio escuro aqui porque queimou a luz aqui da frente. E eu dei uma limpada. Mas é 38 ou 44? Teu número? 38 ou 44, 139. Acho que é 36 ou 30, acho que é por aí. Pode ficar o vestido, segunda. Tá, eu dei uma limpadinha aqui na geladeira, né, pô? Vou dar uma mostradinha como é que tá. Porque eu quero ver se eu faço compra amanhã. E aí já vai ter outro videozinho, né? Dei uma limpadinha, né? Uma organizadinha. Ainda tem umas verdurinhas ali embaixo, ali. Aqui deixei tudo organizadinho na porta. E é isso, minha gente.
Deixa eu mostrar pra vocês, povo, como tá aqui o nosso quartinho, né? Ó, já tirei as cobertas. Deixa eu ligar a luz. Já tirei as roupas de cama, tirei as cobertas. Depois eu vou... Já passei aquele lisoforme. Depois eu vou botar os lençol tudo limpinho, né? Tudo novinho. E é isso, minha gente. A TV ainda tá aqui porque eu tenho que pendurar ela na parede ainda, né? Without you by my side, let me feel your love again. Just the two of us and we could stay up all night, kissing under streetlights, doing what we want to, doing what we need to do, staying up all night, everything is alright. Oh, I wanna be with you, oh, I wanna be with you. Let me be the someone who can hold your hand. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, povo, do vídeo de hoje. Não esquece, minha gente, de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro da nossa casinha, povo. E o que deu pra fazer, eu fiz. Agora, hoje à tarde, já vou lá fazer compra, já vou gravar mais um vlogzinho das compras, né, povo? E é isso, minha gente. Não esquece também, minha gente, segue lá no Instagram, que lá também a gente tá em tempo realzinho. Então, minha gente, aqui continua a TV, que eu quero ver se hoje ou amanhã a gente coloca, né? Quero fazer a minha sobrancelha porque ela tá muito peluda, ó. Dar uma ajeitadinha, né? Ontem lavei meus cabelinhos, já é outro dia por aqui. E é isso, minha gente. O que deu pra fazer, eu fiz, povo. Já tirei as roupas de cama que eu já vou lavar, já recolhi aquelas roupas, já dobrei, já guardei. Já tem mais roupa na máquina. E é isso, meu povo. Vou dar mais uma organizadinha só aqui, ó, né, que tá tudo ok. E isso, meu povo, chega de falar. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!